Jumatatu yako ya kuendea vyema popote pale ulipo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu za Dira ya Hope TV jana leo. Langu jina ni Dolly Mwirigi Mbuvi na ananisaidia katika upande wa pili wa studio nafahamika kama Boniface Muredi. Namna tunaanza na taarifa kuhusiana na mgomo, huku mgomo wa madaktari ukiingia siku ya 5 hii leo. Madaktari hao wanashikilia kwamba mgomo wao bado unaendelea hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa. Katibu mkuu wa KMPDU Dabdi Atela ameshikilia kwa mgomo wa madaktari kote nchini bado unaendelea, kwani hakuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya muungano huo na Wizara ya Afya baada ya pande hizo mbili kufanya mkutano hii leo. Hata hivyo, Waziri wa Afya Susan Nakhumicha hapo awali alisema kuwa wizara yake imeafikia kutekeleza masuala kadhaa kama vile kuwatuma madaktari wanafunzi kuanzia tarehe 1 Aprili, huku akisema pia masalio yote ya madeni ya madaktari yatalipwa baada ya maagizo ya mahakama. Na tukiachana haya ni kwamba siku moja baada ya Naibu Rais Rigathi Gachagua kutoa maagizo maalum kwa viongozi wa bonde la Ufa akiwataka kukoma malumbano ya kisiasa, Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki ameamuru msako mkali dhidi ya ufadhili wa mzozo ambao ulishuhudiwa wakati mkutano wa Rais William Ruto katika kaunti ya Kericho na Bomet wiki jana. Kindiki pia ameagiza polisi kuchunguza vurugu katika mikutano ya kisiasa, kukamilisha uchunguzi na kukamata wahusika katika kaunti hiyo. We have noticed with concern an increasing tendency of intolerance among political leaders, and we are asking political leaders to conduct their politics within the law, and they must maintain the peace in their political meetings. No person is allowed to disrupt public meetings, to use guns, to mete out violence and harass members of the public. Politicians are allowed to differ on ideologies, programs, policies, and viewpoints because our constitution allows multi-party democracy. However, no politician of whatever stature is allowed to use violence, guns, and other criminals to harass, intimidate, or incite the public against each other. And I have left very firm and clear directives on the Trans Nzoia County Security Committee to be firm, ruthless, and merciless on all people who sponsor, finance, encourage, support, aid, and abet goons and political thugs who go to disrupt meetings organized by people of a different viewpoint. And it doesn't matter whether the organizers and sponsors are pro or anti-government. We will crush them equally, and nobody is above the law. Na Waziri wa Usalama Kithure Kindiki vilevile amesema kuwa kujihusisha kwa maafisa wa umma katika biashara ya vileo kumeendelea kutatiza mapambano dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya. Akizungumza mapema hii leo katika eneo la Kapsabet, kaunti ya Nandi, Kindiki amewataka maafisa wote katika sekta ya usalama wanaomiliki maduka ya kuuza vileo kuyafunga au kujiuzulu. As you are aware, on 6th of March, we announced a nationwide crackdown on those who are manufacturing, distributing, transporting, and selling drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances. That nationwide crackdown is a security enforcement operation, and as I said before, it has no time limits. We will continue with it until the problem of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances is eradicated in our country. We have placed the problem of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances as one of the priority national security threats, and we are clamping down on all unlicensed premises and destroying their capacity to manufacture poison to sell to the people of Kenya. We are also we have already revoked all licenses across the country that were issued contrary to national law
which demands that alcoholic premises or premises selling alcohol must not be close to education facilities and other parameters that are provided for in the law. That program is going on well across the country, including here in Trans Nzoia. We are in the process of transferring all the officers who have overstayed, including officers here in Trans Nzoia. All officers who have stayed for more than 3 years must leave. And that is not a request. It is not a human resource matter. It is a national security matter. They must leave without exception. Na hospitali ya watoto ya Gertrude imetoa wito wa hatua za pamoja za kupambana na saratani ya watoto, akibainisha kuwa 80% ya visa vya saratani vinaweza kutibiwa iwapo ugonjwa huo utagunduliwa mapema. Mkurugenzi mkuu wa Gertrude, Daktari Robert Nyarango, ametoa wito wa uwekezaji wa haraka katika matibabu ya saratani miongoni mwa watoto, akisisitiza umuhimu wa mbinu mbalimbali za wadau katika kupambana na ugonjwa huu. So it was one day when Blessing was complaining about stomach pain. We gave her painkillers and it was persisting. Then we decided to take her to the hospital. We took her to the nearest hospital, which was Komarok Modern. There she was done some tests and a big mass was discovered in her stomach. From there we were referred to Gertrude Children's Hospital, where we started our journey. She was done some tests and she was diagnosed with a Wilms tumor, and then she was done surgery. From there we started our... The challenge in this country is that only about 20 to 30% of children with cancer are diagnosed every year. The estimate is that if every child was diagnosed, that would be around 3,200 children. So of the small number that is diagnosed, only probably another 30% go through a treatment process, and the success rate is around 20 to 30%. So there's a very big gap, first in diagnosis, and then in the treatment, and then in the treatment outcomes. So what we are doing as a hospital and a foundation is to bring together all partners, first to increase the rate of diagnosis, so that in the next 4 or so years we can have as many children. If we get to 100%, we'll be very happy with cancer being diagnosed, and that diagnosis being done early enough so that the treatment outcome is better. Na wakala wa nishati ya nyuklia NUPEA imezindua mpango wa ustawi wa kijamii wa kiuchumi ambao unalenga kutoa suluhu endelevu za nishati salama kwa kuzingatia ukuzaji wa nishati za nyuklia pamoja na kufanya utafiti katika sekta ya petroli. Kitendiego na mengi zaidi. Wizara ya Nishati kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa inaendeleza kikamilifu mpango wa nishati ya nyuklia nchini Kenya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa nishati ya nyuklia NUPEA, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Petroli Alex Wachira amesisitiza jukumu la nishati katika kukuza uchumi nchini. The government has identified energy as one of the key enablers of achieving Vision 2030. Access to clean, environmentally friendly, competitively priced, reliable, quality, safe and sustainable energy is essential for achievement of Kenya's Vision 2030 and the bottom-up economic transformation agenda. Bwana Wachira ametoa hatua zilizopigwa katika kutekeleza mpango wa nishati ya nyuklia, zikiwemo mipango ya utafiti na mafunzo, ushirikiano wa kimataifa pamoja na kuanzisha mifumo ya udhibiti. Through training of Kenyans in nuclear-related courses, both locally and abroad, development of legal and regulatory framework for a nuclear power program, stakeholder involvement with a broad range of individuals, institutions and organizations, as well as technical and feasibility studies, highlighted by the identification of 2 suitable locations for the first nuclear power plant, which are located in Kilifi and Kwale counties respectively. Kenya has also commenced the process of ascending and ratifying relevant international treaties and conventions that relate to nuclear safety. Ladies and gentlemen, implementation of the Kenya nuclear power program offers a unique combination of reliability, affordability, and a low carbon emission
making it an indispensable component of our energy future. It is a catalyst for economic growth, a driver of technological innovation, and a cornerstone of our efforts to combat climate change. Kwa upande wake, mwekezaji katika sekta hiyo ameeleza umuhimu wa mpango huo katika kuwawezesha vijana na kutoa nafasi za kazi, akisema kuwa kupitishwa kwa mfumo huu wa nishati kutaunda njia za uwekezaji kwa vijana nchini. You know, we want even the youth, we are talking of bottom up. Tunataka wale mahasla pia wajue what we are doing and why we are doing it, because it's for them as well. So we can talk the megawatts, we can talk SMRs, we can talk nuclear language, we can talk nuclear research reactors, but bottom line down there, anataka dhitima, bei nafuu, affordable, and that's what we are about as well. Serikali pamoja na Wizara ya Nishati imeapa kuunga mkono kikamilifu mpango huo kupitia uundaji wa sera pamoja na elimu kwa umma. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Shukran sana Kate Andiego kwa taarifa hiyo. Bali na haya ni kwamba ni afueni sasa kwa wachapishaji maudhui mitandaoni ya kijamii ya Facebook na Instagram maarufu content creators baada ya shirika la Meta kutangaza kuwa wataanza kupokea malipo ya baada ya kuchapisha kazi zao ifikapo Juni mwaka huu. Wakitangaza mpango huo katika ikulu ya Nairobi, shirika la Meta limesema kuwa litaanza kuwalipa wanaounda jumbe zao kwa lugha za Kiswahili na Kiingereza, kama anavyotuarifu Nelius Wanjiru. We very much want to continue to work in partnership with Wachapishaji maudhui au jumbe kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram na Facebook humu nchini wana kila sababu ya kutabasamu baada ya shirika la Meta kutangaza kwamba ifikapo Juni mwaka huu watakuwa wanalipa kulingana na kazi zao walizozichapisha. Hili linajiri baada ya Rais William Ruto kufanya mkutano na viongozi wa shirika hilo la Meta katika ikulu ya Nairobi mapema hii leo. Waziri wa zamani wa Uingereza na aliye rais wa masuala ya kimataifa wa shirika la Meta, Nick Clegg, amedokeza kwamba mpango huu utawafaidi watakaochapisha jumbe zao kwa lugha za Kiswahili na Kiingereza. We are very keen at Meta to work in partnership with this great country and of course others around the world as we navigate those huge changes. And that involves understanding what the new infrastructure needs are. There is going to be an explosion, for instance, in the construction of AI data centers and AI infrastructure required to build the underlying foundation models that drive artificial intelligence now into the future. We will need to invest in people so that people can understand how to use new generative AI tools. We are very proud at Meta that we are the leading proponent in the world of open sourcing AI technology. We are and the President and myself, we discussed this, we firmly believe that it is simply not sustainable or acceptable to envisage a world in which only a very small number of very wealthy West Coast American companies will be able to develop this technology and then charge a fee or a subscription to everybody else around the world to access it. We have long believed in open sourcing AI technology. We've open sourced over 1,000 AI databases and models over the last decade, and we want to continue to do so. Kwa upande wake, Rais William Ruto amesifia ushirikiano huu, akiongeza kuwa ni njia moja kuwafikia mpango wa bottom up kwa wachapishaji jumbe mitandaoni. Ruto pia ameomba vijana kutumia talanta zao na kuongeza kuwa hela hizo zitakuwa zikipokelewa kupitia huduma za M-Pesa. The monetization exercise is also going to be available on M-Pesa. I think many people have been wondering, how do we do this? Because not many of our content creators have credit cards or other instruments, financial in nature. But I was very happy to hear that the team from Meta have already carried out experiments and that it works. And therefore, in the next few weeks and months, it will now be possible for our content creators to transact using the M-Pesa platform, which is a much more easy, accessible, and a space where many Kenyans interact much more freely and much more comfortably. So again, that is one step that would make it much more easier for our content creators across Kenya
and many people participating in this space. Naye waziri wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo amewahakikishia vijana wa Kenya kama serikali mfumo wa kidijitali lazima ufaulu. Your Excellency, the discussions that we have had this morning just goes to amplify the enormous opportunities that our youth have within the creative economy space. And this is very much in tandem, Your Excellency, with your bottom-up economic transformation agenda, more specifically the last thematic area in which the digital superhighway and the creative economy are Siamese twins. As a ministry, Your Excellency, based on instructions and guidance we have received from you, we will sustain our digital skilling program for the youth so that they can get the requisite skills to enable them optimally exploit the potential within the creative economy. And we also want to thank you, Your Excellency, for always opening the doors for partnership between us and the private sector. Akiwakilisha wenzake mcheshi Eddie Butita ameshukuru serikali kwa kuwakumbuka huku akiwarai vijana kutumia nafasi hii ili kujijenga. Enabling this industry is something that cannot be ignored at the moment. Mr. President, your presence here not only signifies the commitment of your government into enabling the industry, but also symbolizes that this country acknowledges that content creators can be rewarded and will be rewarded. As Meta introduces monetization opportunities that will revolutionize how content creators like me operate, I will urge all content creators to seize these opportunities and to be able to create meaningful and engaging content, because now we are moving also, and it's an additional to kufinya computer to $1, to washa camera, tengeneza pesa. Last year, Mr. President, you mentioned that I earn more than your salary. I think this year you'll overtake me because you have a Facebook page. All you need to do is to monetize it. And also you'll make some good money after tax. Ili kustahiki kupokea malipo haya, kila mmoja atahitajika kuwa na wafuasi 5,000, awe na zaidi ya miaka 18 na awe na zaidi ya video 5 katika mtandao wa Facebook. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Shukran sana Elias Wanjiru kwa taarifa hiyo. Na tukiachana hayo ni kwamba maonyesho ya Superbook hapo jana katika kanisa la AIC uko Naisambu, Kitale, iliwaleta pamoja baadhi ya watoto na jamaa zao katika maonyesho ya masimulizi ya Biblia. Kivutio cha jana Jumapili kilikuwa onyesho la kipindi cha Superbook kilichoitwa His Risen. Kipindi hicho kilionyesha kiini cha hadithi ya Pasaka na ufufuo wa Kristo. Onyesho hilo limejiri huku msimu wa Pasaka ukiwadia. I've never learned about Superbook. This was my first time being trained on Superbook. It has been a nice experience, an exciting moment for me, because there's some things I never knew, like lesson planning for Sunday school children. I just knew you are given a topic, you just prepare offhand, then you go. But now I've known that I need to lesson plan for the lesson so that I can have the exciting moments for the learners. I've also learned that Superbook has got many activities for the children, like play games, the word puzzles, the drawing and art craft. So that thing I never knew. So I've learned that I need to engage my learners every day, in every lesson, in different groups. In larger group, they are video watching, the super theme and the super verse. And then in small groups, the activities that are done on an individual level. The team has impacted the lives of our children. In fact, they were very excited. They have learned great lessons about Christ and the impact that is alive. And they were just excited to see Gizmo live. It was one of the turning moments when they saw that. And the teachers have learned several lessons. Some of the lessons they need to prepare. They need to give them assignments, homework. It was a new idea. They need to be focused in their lessons, and they need to focus on impacting the lives of children, taking care of the children, giving them an environment that is conducive for them. Na mwisho wa Dira ya Hope TV jana leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu. Mimi ni Dolly Mwirigi Mbuvi na Boniface Muridhi amekuwa akinisaidia katika lugha ya ishara. Kuwa na usiku mwanana.